Mahina be whakatek tau tolu I tongani ka mawhak mo tolu me ngai whanoko ia I tuapule anga o ke ai Polokalama o hoko ki he whetu utaki me he waha ako ia Tongatapu ki he hongo motu ewa ko Vava'u and Ha'apai I he uesia be motu hia whetu utaki ko hiko e kei polo pea o ke lewa e whainga maalia I he pongpong e ahoni ke maolava mai ki he MEIDECC ai au ku ia ki nau tolu I he Potungaue ke nau tokoni mai ki no whama ala I ka veinga pe whoke ngahi Polokalama ngā au e o ku nau whakahoko kau maaio ngō kautaha whitutaka atonga TCC kai umaafu ki ai DTCL pea ko Stan Ahio ko ia kune pure I he waa koini ki ngahi whitutaki ko toa pe e tukuangi kene tataki atu ai Polokalama ko ia e ahoni pe ebe moi whainga maali e ke kau Faiongoongo ke whaiha ngahi whehui. Malo Stan. Kore ke whanga he lakle rei na e whahaka e whaikau sene because ata mo e kutuan ke tatake pe tau press conference I he ahani a te taitari rei ke te moto I he pongpongin ka whahaka e tau press conference ki he whekaki pia mo e mau paka disruptions me kono hoko ki he tau whaipa ki polo mea ki Vava'u and Ha'apai. Te o inrotisat pe ki matol ko sone vikos me he CEO at TCC ko nen whaka Latu pa ko ia ku te whakungai me pe a TCC ko ngā ko ngahi whamatala o ke mau ke whahapatu I kai whanua kapa mo e network ko TCC o henfuk pa mo Daniel Horan CEO TCL he's also here to provide a brief on from his side and pehogi ki Sosafate Kolo ko acting CEO Tonga Cable ke ne whahoko haki whamatala me he tawhaki ko ia Tonga Cable ko na tolu whoki o kuna tokangai domestic whaipakea polo kuni ki Vava'u and Ha'apai. Te kore pe ke kamatak pe tau press conference one round each kamata pe pa me Sosafate pa me he Tonga Cable pe hoko pe ki Daniel Horan me he TTCL pe he whoki ki Senevikosa pa me he TCC ki mua pa to ki tari o mongahi whehui o ku mau mai e hani te o anga whangamarega ni ki Sosafate Kolo me he TCL e kamatai e te Stan mate kamata pika me Polokalama tu koko atu ko Polokalama tu go he time ni aku mau identify a fault ewa ke he domestic cable ki Vava'u and Ha'apai aku taha me ki Wofi kilomita tolu pia me Tongani aku taha lewa kilomita hivaano pia me Tongani pia koe kilomita koe ia tolu o kai ko ha motu ka kato ia kei polo malo pe koe kei polo ko suppress pe ko landslide tu ko ne afekia ia whaipa pia koe ki Vava'u pia koe fort lewa koe he kilomita hivaano ko fort koe ia mahino ia haama ia koe motu apito koe kei polo ia kilomita ia hivaano koe whakatupunga au kei whaipenga au ia te kai mahino e tunga pau koe ke tupu na tupunga mea i koe ai Polokalama koe ni aku mau whafuafua pe koe whakatupunga me mofuike koe ia he pongi tokonaki koe taim koe na hoko ai koe mofuike me taim koe na mau whatoa ngā ia i koe ai Polokalama kamata koe Polokalama i kei polo o ku nā wāofi au pito ai nai hoko mofuike he laine ua pongi pia mau kamata lewa ke whātoa ngā i wai ko ai communication issue he kei polo koe ki Vava'u and Ha'apai he ua whātoa e ema pia toki mate au pito total outage kei polo ia i he
line tolu tolu noa e mai a koe he pongpong tokonaki. Ko e mau whawhufua pe ki ai ko a ngahi multiple landslide he after koe ai sok koe mofuike. Ai anai kun laki afeke ke poro he line koe ua whātolu corresponding kia ko pia moe fort koe he kilomita fitu tolu me tongani. Pea tui ai moe landslide e tahaina e hoko iai ofi ki he tolu noa koe o motu au pito ai koe ai kei polo. Kai toki whapapau ko toa whafuafua ko ia he taimi koe e hak mai waka ki e wheitu ko ni o whakamatai ngā ue koe ke repair. Ko tunga kua i koe a waka repair he taimi ni. O ku mawasi whai pea ano call out e waka ke whai koe repair. Ka te kia ke whapapau i mai ha official ETA ke waka. Pea me mau kau taha koe ni mana ke marine maintenance. Ka koe ke information pe wa moto. A koe waka na toki mawahe mai mi Singapore he uki kōsi. Ai whafuafua mai au mai ke recent ka Pacific i he mai wahanga mai nani. Papahe kai ki te ha i siwa pa technical problems. Hangi koe availability koe tau spare kei poro. O whafuafua e tai mini mahalo pe ki end of the month. I repair timeline ki ngā ue koe ki kei poro. Ko e whafuafua koe ki lahi koe a mau. O te kai ki whapapau i ha mea ki ai. Ke whai e whaano whamāpo opo ngā ue koe ki e tawhaki koe ki he nofua ki poro pia mi Ha'apai pia mo Vava'u. A ke ngai teita ua mai pia mi cable station koe i Vava'u pia mo Ha'apai. Paku e tu mahino koe ai tawhaki koe moto ai ki poro he nof. Mahino me tawhaki koe ki he south mi tongani. Pea tuki mahino le vai koe hātu kunga koe lahi a mau. O wei pia amanaki si pia mau i kai ke pehe ke furahi. O wei pia e tau spea e taimini ke ngā ue ke haru pia e whai. Peka paulewa e au atu ia ova e mau ia kilomita e ni manoa. Peka mea pego e mahino, ko pau ke toloia e repair. Kai toi kaulewa ko mau ha sufficient spare cable ke repair kon go mea. Ai peka tunga koe taimini aku mahino heni. A mau inga pito koe ke iai koe ha a redundant cable koe ki he offshore communication. Pea koe project koe ia koe ki ano o mai koe second international cable ki Vava'u. O kei lere taimini. Tau whafuafua mahalpe operational he late September next year. A ka pau kone operational koe a cable koe. E lau he cable koe maintain a connectivity koe ki Vava'u. O ka pau te hoko ha Polokalama pehen. Ka allowing the operators to focus only on Ha'apai. On connecting Ha'apai via satellite communication. Mahal koe ki mea pia koe lawa hoa te taimini sten. Ara pita e whate. Whamatala whamala ala koe ke tunga ki ai homo ngā ue koe me tonga kei polo ki he whaipa. O kau ki ai ngā ue koe ni kula tonga arrangement ki he repair vessel. Ka pehewa ki he spare party. Ana mo mea pe he whamatala whate koe investigations koe ki he mau kai malawa ke ofe whawhofua ki he repair o ke ongoing ka o ko silawa ko ngalahi. Te kore ni ki channel from Digicel to update on the restoring site from Digicel. Sure. Thank you. Would you like me to do that? Yeah? Okay. Thank you. So from a Digicel perspective, we obviously saw on Saturday morning very early that the link went down. It's quite key for us as a link because it provides the ability to give voice, SMS and data services to both Vava'u and Ha'apai islands. So when that link went down, obviously the customers lost connectivity for all those services. We dispatched someone on Saturday morning from here
to Vava'u, one of our engineers. And overnight on Saturday night, Sunday, we were able to get our backup satellite services working in Vava'u. So we were able to shift some of the capacity that we have in satellite services from one of our other markets to Tonga. That gave us the ability to switch on voice, SMS and data services during Sunday for people in Vava'u. Albeit not at the same capacity or the same volume that we would normally have. So it's about a half, roughly, of what we would normally be providing there. So people can at least in Vava'u from that point on, obviously access the internet and make calls and text as they would normally do that. For Ha'apai, we had a similar situation, although we were slightly later. We've connected Ha'apai to a satellite connection as well, and that happened on Tuesday. They've got voice and SMS services in Ha'apai as we speak, as an interim service. So we've got basically all of the islands back up on some sort of service at the moment. What we are now planning to do is understanding obviously that the cable is probably not going to be fixed very quickly, meaning days. We've dispatched another couple of teams to bring on what we call a microwave terrestrial link. So it's effectively a link from Vava'u to Tongatapu via a microwave link. So rather than using a satellite to the connect up, we will use both. And this will give us the ability to bring back capacity to its normal situation in both Vava'u and Ha'apai. But that will take us probably 2 weeks because of the complexity of actually what we have to do and physically where things are. So if you're familiar with an island like Kau, we actually have a dish on Kau that sends a signal to Vava'u and sends one back here to Tongatapu. So we actually have to make sure that there's power and the technology is working. And as you can imagine, it's quite difficult to get to, and there's no power on that island. So it's quite a challenge, but not something that we cannot do. So it will be hopefully up and running in 1 to 2 weeks. So then we will be back to normal, and once the cable's restored, then we will switch to the standard backhaul service. But in the meantime, customers have got some service in both of those islands. So that's from a Digicel perspective. Thank you, Daniel. That's the update from Digicel. And I'd like to now ask Senator Koso for DCC's update. Thank you. Malo bito Sten o gore bege u fanga ngai fata poto go sia fa ke tu me tala mo Polokalama go ni kata mo ke fa ho ko te update pe me ka have to take ko pe te ko mata me restoration go ngo si fa ko te tai mini ko si fa fo ko to mobile voice services pe ke mobile internet services pe mobile data I Vava'u pe kai ngatai ai wilo to pe mo SMS services kai ngatai kai fo mo fixed network kai Vava'u ai ko fixed internet pe fo ke fiber optic pa ko si fa fo ko to pe mo fixed network ata tau pe voice pe fo ke internet ka ko hibe ko limit a bandwidth mo restore be ke satellite link na mo fo tu be ko pick up ke ngai event ben pe ko tu ko tai mini limit pe bandwidth ko mo mau tuang ki Ha'apai pa mo Vava'u pe ene pe he ka ke o matatau ai speed ko ngai internet service tatau be mobile pe mo fixed line ki Vava'u ai ko tu tai mini ka to pe Vava'u I fully restore ka to service I mobile pa mo fixed line both your voice pe mo internet I time tatau o ku ya pe pa mo public wifi o ku available I headquarter office ko matori neafu pa ku available pe ke ta ku fialang ngawe pe ku tai to tong pe en kamata pe ko service network to wangi ke tai to tong pe public wifi headquarter office in neafu ka to ki fa no restore going a service mobile ma fixed line ki Ha'apai ko me ta pe was fully restore
ai mobile network tatau pe voice pe mo mobile data pe mobile internet pe befo ke fixed line pe was he release ka to pa mo fixed line voice ko data pe hange ko lau I Ha'apai o ku ki limit pe bandwidth tatau pe I Ha'apai pe mo Vava'u pe ene pe he ka ke fu expect ke va internet e ka lava pe a service ke pe mo ngai limitation ke ka ma tonga to pen I he whakangata o bandwidth o ku mautuangi Ha'apai pe mo Vava'u pe ko ngau ko whai taimini going forward ko no whinga pe ke manage bandwidth pe te mau tanak maari pe ke ai ke bandwidth ko mau tuangi taimini o whatatau ki demand ke hau ko demand ko ai traffic pe he ko mi Vava'u pe mo Ha'apai pe mau manage pe ke whapapau pe ku whawhia maari ai service mo taitare pe ke hako mai solution pe tatau pe mo Ha'apai ne tempo na hoko ai Polokalama pe ne foto le vai a public wifi I head office o available tato tong pe ke kakai ke na ngawe ke ngai ume fa va mo communicate mai ki tongan pe mo moli fok pe to ki fa hoko at ngai service ki Vava'u na fa hoko e ao monite pe ko Ha'apai ko tu sistema de ki ngata pe ka pa to ke ngai fi malo pita Maka mea lahi ku mo Faiongoongo he ni katoa loa whamatala konia sione pa mo tenio ko matu whaka kei polo ka ko tura taimini ku na lele loa satellite ka I hene pehe o ku limited apito bandwidth so ko limited pe pa mo quality service e hongo motu ko ni for now he ko fai ke he ko ai fai pa mo satellite o ke lava e satellite e ke pesti o provide e fai pa ai ko kauia e o ngala he o ke firma o pe ko ai fai pa lave foka fatia ni nai ki he second cable ko me mahuinga pe o ton ke fatonga he ni ko fai papa mo satellite in terms of capacity pe ai pe mo ngahi technical specs ke ku o ku ho ma pe mo satellite ta min ha mo fa la ka ko ko pe no ngahi le ya na ya o satellite at this time ka ai tokanga ke whakatokanga ai ke he koe ngofo I service. So for now, until the fiber is restored, the capacity o service ki he ngofo motu ko ni very limited apito, limited pe pa mo quality service, pa mo lahe o service nga aki until ku restore ai ke polo pa pe koha ko ngawe pe ang kataha ke to add more capacity ki satellite but that's mean more hardware and more cost for them as well but maybe now I'd like to let you media if you have any questions. Marianne Kupu for ABC Australia. Whamalo ke ngai whamatala ko tuku mai. Ko e tuotolo ne mote kei polo. Wa whitahi wa I he waka. Supposedly wa noa wa he hunga tonga hunga Ha'apai pa mo ta unieni moto. I te whatata peni ko ngā whaka mo lahi o mo whamatala me whika aki pa mo satellite. Ko pick up ya ko ni o fa ko taini. I'm sorry Daniel, but I'll try to translate later. Yeah. O ku ai fa me foto to ke te foto ko ni ai ke polo e hono ua. Ko pick up ya ke polo ko ni anu o ku motu tu o tolo ni ne motu. Ko feu ia matunga e ha a hono fili ke te ya ke polo ke pick up ke polo, but not other alternative options like ai satellite o hange ko no molo tonga pick up ke taini mi. Alo bita meren te kole be ka faten me tonga ke polo ke tale te fe we te to tana ke pe
Ai go fei matunga ko ai ko hinga na fili ai ko ai ke ngawe aki ke polo kai instead ko satellite ko backup ai ko me pe ko ke fa mahino ni hang pe ko press conference ko na os ko pare mia ko ngai ke ko osi ai ko ke polo ya ko fanti ai Australia monusila pa ko fanti ko ya na ha u ata ai pe ya ka mo ta nga u mo ngai me ko ke fai ki ai o nga ko sta mo a pe ya ke hoko ai ko na to kon ke polo fika u a tongan ke ya kai fo ya ki Vava'u ya o ke pe me paf kon ko ha ko mi tongan al mi tongan ki fisi ai ko me be ko la wa ta mi tu ke ka pa wa ya fa ka wa a puleanga ya pa to na to ka ko fanti ko hinga pe ya ko fanti anu sila Australia pena mai fa ta pe me ta mo nga maintenance budget ke matawi ko niya matuloy initially nga ke aspea pero il ko hami al fu na fa mole ko ni matu ko fu pe Tonga Cable pato ya to ko ne puleanga ko no foka ko mori ka to ko ke we pe Cable ya ni moto ga me ko ka fu pe Tonga Cable Ala bito me ren ba ko pe kitana ka pe ke me ko la ke a fate ko nga foi fei ko nga fili ke ke polo ta ke ha redundant ke polo no ke nga very for technically ya fiber optic cable submarine fiber optic cable o ke ma o satellite o la ke pe ko bandwidth ko la hi ko ta simultaneous capacity ta access ko pe ko la humano fi tongan ko na access o tana ka to na to ma o cumulative bandwidth pe ka o capacity ko ya o la hi capacity wa vela polo i fiber que lava satellite ya pick up fe capacity ko sai ko me fa am ka pa ko fe tong be redundant be me cable ke seamless be transfer be ha be me capacity ta so me ho ta mini o ku pas me ko me cable ke satellite o ma holo ke capacity pe ku titi relate be mo quality service so ko la ke capacity ko no ma ke me ko latency be delay ko i communication ko i fiber optic o si be minimal o ilong ai time ko no fa ko live stream but the live stream me fiber me real time be but the live stream ko ya satellite e ula gile amaya ula chat ko ke le wat pakiti le to yong mai le time ko value ta fiber o firma ke transfer back to another backup fiber when transfer ko ki satellite o loss level value ko ya kono tolupe ko quality of service ko fiber protected ku vabe upito vabe omani speed winga protected o ku malo upito ko satellite o pro nia ke interference o nga radio communication ko dobe o ku ya no feel ko interference o ka be fiber ko ne to ki palpale ma pe ne moto ko kita interference ya pe mo me pe ko nga value ko ya o ku firma o ya ke carry over pe me cable ko time ko ke change over Britannia satellite ko nga value ko more pe fa si pe ko cost ma ange cost i fiber ke ma dolu aka operator i cost ko o ke satellite fu mama me ko value e fa o ma winga ke maintain be cable redundant be ke cable but the glass resort ke pick up ke satellite malo bit because we see more islands. We're talking about the main islands of Vava'u. You want to be to ko ta benefit satellite ko coverage so go accessibility ko satellite te labo access me fenga fe tupe
as long as you can see the satellite. So ko tahe benefit satellite there, which is oku lele yang fiber optic. Kanga ulau pa be trade off umea ko ni quality, ko speed, ko capacity, ko cost pa fu tau ia enga ka ta business. Betuk fa hore. Kapate tau fa be ai value ko coverage da be te tau lose le va tole foi value ko na ta ko tolu na be fa na fa lawat ne. But that's correct. Ko value ko na ma o satellite ko coverage. So you can access from anywhere. It's like going out fa ko pick up ko satellite because it can be available from anywhere. Whamalo atu e whangamari koe no whamala ala tau ka veinga koe ni. Te to e whoke atu pe hange koe whamatala nai whai koe e Sosafate. Pange koe e whamatala ku Moimoi o ku tokanga ki capacity ko ku lava koe he kei polo ke ne hanga o whakahoko o whakatatau ki e whawhionaki koe ki e satellite. Koe anga e whakaukau e sten. Koe ke tau tala noa tau tolu ia i he kehe o mea. Wos mahino ia. O ku kehe peke i polo ia no malohinga. Whakahoa ki he satellite. Tau tala noa tau tolu i he mea o ku tuu tari whaki. Peko e pāle tu. Koe ko hinga ke pehe ke tau alu ke satellite. Pa tau satellite e pe tau tolu. Koe ki ho mai pe ia ke ne hanga o whakatoka maari e to unga kou tau iai. Koe ne miniti peko no ngahe tau kei polo. Tau whoki tau toka kei polo. Kai kehe o ke ai e tu wai pāle tu a koe ni. I taim ta tau nei o si launch he TCC e ne kasifiki. Ko tui mahalo i ki tokone mai ai a sione. Ko ngaki ono tu whaki ko ni koe ke ngahi wheito o ma ngahi toko i motu peku o si peku atana e se vesi ko ia ke whakahoko e TCC te tau toi whakatala noa koe hoko koe papalema peheni koe hae toko ni o whai he pule anga ke TCC ma teacher cell ke ono whakahoko e mea koe ni. Ai ko mea kou tau tāno to ke e pehe Sosafate ko toko ni me pea Nusila mo Australia. Whewhe ke tau talangi ta toka Nusila mo Australia. Maho inga homo toko ni whapaanga mai. Kai whewhe ke toka ngai mai ai mea taimiko e motu ai kei polo. Te tau whakatoka tata kei polo e te au i kristai. Whewhe ka pa e motu e taim tatau. Toi hau a hunga Tonga hunga Ha'apai na motu kotoa. Pa tau whewhe lewa. Kua pau ai peke ia e satellite. Ai ko huinga. Koe mea ki tau tāno kei e anga whewhe. Ai tuu ai satellite, ka motu e hoko ki he. He oku keke ha mea e motu e satellite, e motu kei polo, pea motu me satellite. Tena na keke. Ka wai whainga maari ea, ke motu e u kei polo e whakatoka i kristahi. He utau lotonga nofo tau tolo he mo ngaafi. Mga mea peko, ngako ki whatala noa pe ai, ki a whahinga mea. Mahino e na keke he. Ko tau huinga na tau tolu ke tau lere koe ke kahau, ke whainga maari e he ko ngako mo tole ka matau i he tawha ake tau whetutaki, pa tau kore atu ki muri. Hau he, toi toka ngai ma mea koe. E pe koe opsin de lei taha pe ni koe kei polo hono ua ki toka ni ke fau mai Vava'u. Ngā piki ke pea koe taimi koe mea pe koe whinga koe ke whakamahino e ni. Koe taimi koe hoko koe kei polo koe ki Vava'u. Pe mahino leo ka pau e te aha motu pehe nia e lere pe a Vava'u. Ko Ha'apai pe ia e hoko ai koe ha motu hia whetu taki. Kau kei whai mo e ngā ue ki Ha'apai. O ngā ke fau mai mo ha kei polo ki Ha'apai, he? O ngā ke return pe kei polo ke domestiki. Ka koe tunga pe koe ako ngai lahe he taimi ni koe ngā koe kai ki ai koe ha return ten kei polo koe ki Ha'apai pe mo Vava'u. Ka koe mea pe koe mahino ka koe taimi koe hoko ai koe kei polo koe ki Vava'u. Pe ton ke sai pe a Vava'u. O ka pae te hoko ha kis pe ne ka hau. Ai ko Ha'apai, ai lewa pe, ko Ha'apai lewa pe e toke ai. Koe ngā ke toka angi ai koe ongo operator. Pe te whaingo fua pa tu e te wawe a ngā ue ka hau. Ko yanga kono whakatoka koe kei polo koe ki ristahi. O ku wanga whawhewheho mouti saiti e wheituu koe ke whakatoka i koe ai kei polo. Mai no whukatai koe ngahi whetaulaki anga koe ngahi pleiti o ku iai koe ngahi line of volcano. Ka koe tua tolu aki eni pena kei whakatoka pe ia he fo i mea tatau pe lava hiki ka hawa. O ku moanga whewheo ti saiti e whakatoka koe
ai ngai kei polo ke tau ki li lava ngo fa fo tanga ko mo Porque foi ngai savea, porque ngai savea go e site porque foi go foi root que le ta que porque mai no avoid ngai feito o nga ko freti ang la ya mo fui que porque mo nga mo me. Ya ua pego e ki ai o nga kaunga ka ai fanti e go nga ko tu go Ha'apai ko mo wa mo me. O ida feito ia ai o la ya o ha me mo nga fima mo fui que mo me go ya. Aga pade da fema de que avoid ka to me ta ka que poloia e nga feito mama a pito pete la nge cosmo fa amore go ki ai ka ko tu go e taimini e ko fui pa frele ta pe go na fili go aloi que polo go pa me tongan ki Ha'apai pa mo Vava'u ai uro tonga ya e taimini ka ke hang go e fatana ni nai o ke fai pe nga o nga ke sio ki ha ke polo ke no wa ke otmotu ai ka Toki mahino e ka muia. Ko tonga fai pe nga we ki confirm pe we have received the application. Ko ke fai pe nga we ki we had multiple sessions of consultations by network operators. Ke whapapau I pe we get the process right and receive their feedback pe time ta tau pe whai hono analyse of alele no feedback we on a second round now of consultations ka ko whai pe nga we ki ai ko tu pe wa ven pe ha tai bi mahino pe ku tari pe kai e auto fa mo o pe ya conflict of interest ai me pa te ko ni digital pa mo TCC e pa te ko ni ai ko ni ai Tonga Cable ko vinga pe ku na tu na tata e wa tai me ta respectfully business pa mo e poate Aia ke anga koe ni whakakau tawa taina pe. E mei ke whaka hanga holo pe a ngahi tutu uni koe ni a poate koe hinga whoki koe businessi. O pia inga ya kangai whakakau fo tutu whakakau e kaha ue te whalelei te whako ia. Peko, like on a way forward. Ko inga pe ke ai ha mea CV ke nau si CV. Ai ngā ue me ngai tutu uni koe poate. Whikau aki pia me ngahi communication ko ini. Ko i ngahi te ke anga ko tau seo peki ai. Tau kamana ko ia hau kau taha telefon. Te whenga ma pia ia ke whahau ko ngai tutu uni ko ia. Ke mau mea pa anga ko business ia ke mo i telefoni. Ai pule anga ko mo tolo mo pule ke ai. Hoi poate. Ko hen pe me Tonga Cable. Public enterprise. Press conference in communications. We only deal with the network operator license, spectrum license. But Let me rephrase that question. How challenging is finding out how can I do as a board, as a business owner, and also as a board member in terms of decision making for the both of the business companies. Sure. I can share some thoughts on that. I mean, at the end of the day, from a digital perspective, there are numerous different ways that we use technology to connect the customer. You know, we originally had 2G, 3G, 4G, 5G. We use fiber optic cables. We use microwave. We use satellite. So we use all of those available technologies, regardless of which company it comes from, because there are numerous suppliers of those technologies as well. And from our perspective, it's about trying to get the right technology to deliver the right solution for the customer at the right price. And sometimes that is fiber optic, which is what we have now, and other times for redundancies it might be things like satellite, which is the examples that we're talking today.
So from my perspective, it's not. I wouldn't consider it a conflict of interest as such. I would see it as something which we are trying to find the right technology to deliver to the customers, to give a complete solution. Because with your phone, obviously you want to walk outside and make a phone call or surf the internet in the same way that you probably want to do that in your house, and when you go away on holidays, when you get on an aeroplane. And as a telco provider, we enable all of those sorts of things to come together as one solution for you in a, I would consider, pretty simple way, considering the complexity of what that is. So when we look at all of these sorts of technologies, and that's part of the consultation process with MEIDECC, is to share with them our thoughts around how this can work together as one complete solution. Correct me if I'm wrong then. We're given 320 GPS, and both companies are only using 2.5 lit. So 320 GP is given to that we can use from Tonga Cable, and we can use 20. However, the capacity that both companies, I'm not a technical person, but I'm just trying to figure out all of this of why is internet expensive here in Tonga, whereas we have the capability to flood the internet use or capacity to the users on a cheaper rate, instead of having, for example, $7 for 20 gigs, 20 paanga for 7 gigs, whereas in comparison to other countries like Fiji, there's $20 Fijian for 75 gigs. You are able, I'm just saying, you are also the board, to let go and give us more internet for a cheaper amount. But because, again, you are a business person trying to make money and hitting us, I'm just trying to figure out all of this of why the internet is expensive here in Tonga. This country in Tonga will be more expensive than other countries given the location and the size, unfortunately. If you look at places like Australia or the US, where they have technology and solutions that are on massive scales in comparison to here, scale brings lower cost. Will Starlink be a threat to you if they existed here? It's not necessarily what I would consider a threat. I see it as a complementary technology, and I don't see Starlink as I would see Starlink as LEO Earth, the low Earth orbiting satellites. There is more than just Starlink. Okay, Starlink is one company that provides that type of technology, and there will be many more in the next 5 years. So I don't see Starlink as some sort of single solution that's going to solve a problem such as this. Starlink is very expensive in the context of what you need as well. So when I look at the solution around, everybody talks about Starlink and bringing that here, under the right circumstances and in the right solution, Starlink can be very good. But Starlink, as it stands, is a single unit, cannot provide the types of solution we need for a total nation. O mago feu ene tol be faga te foke ki feu mawinga na ke lau ge fe ka why is not internet in Tonga is not cheap. I can tell you we are one of the cheapest internet. Ko palan ko na ke on my that's one plan, but we have a range of plans. I ko kapate tau se ke plan mama dai tongani. Ko plan mama dai tongani ama tolu se ni te val tolu ki kika. Ta ko apply ke student. Ko ti de mo ila pe palani ko mautuange ke whanawa ko pa we are no winga ke whamaama ki ako pa ko winga ko ke palani ko business model e wa vela polo I tongani ka pa ko business ko ke fema ko quality to le yang fema mo pe mo service to le yang at level premium price ka ko inti ko student una fema na to ke na access o si o fana ki save so both a fixed internet I tongani pe mo mobile internet te ma ko internet I ko senit pe val tolo ki kika
Kapati whahoe mo price ko na that's a different plan. It's not apply for this segment. Oku ki mamafangia here. So on a per gigabyte, Tonga is one of the cheapest, less than 1 paanga per gig. And that applies to both companies as well. So you're just quoting one plan, but there's a range of plans that we have, and the cheapest is cheaper than Fiji and Samoa in our case. So kako tafako tahange ko me gonna navigate ki lavisiat peki fika be mo conflict of interest ko tipe o malbe kawat beki ai pe mo me gonna uraki manatu na fie mau paanga. Funding ke fundi ang okay Polokoni, and that was one of the requirement ko ay ni maipanga but tu maango ka tako ni TCC permitted so we have the fund, yes, we can lend it to you, but going up to a project ko paanga ko ya. So that was one of the reason. The other ye tafaka ta o tu ye mausia madol ko ilo to ko ka pe fo mo tare kita poate more transparent and ilo information pag fevava pag tokon ye mau business TCC na maudol bebe foge kaudadi diesel bebe foge TCL, so a complementary transparency ye time pe pote, and I can understand kapag pe hanga tafago fe pakpak, but it's more of a better for us in that angle. Malo. A standard as a Starlink dish in AUD for like 500 plus AUD, and that's a one-off payment, and then you do a monthly payment online with 130 AUD. I'm sure you're aware. Given that into how much, I'm just talking about own experience. I would normally spend more than $300 per month on internet alone. In due respect, but that's a lot of money in comparison to Starlink, whereas they give you 130 AUD for a month, unlimited, with fast connection. And I have been told by current users, I don't know if they're legally allowed to, but even during rainy days, cloudy days, the connection is still fine. It's still working as normal, as a normal beautiful day, sky is clear. But when you're talking about numbers, I think if you think that $20 for 7 gigs is cheap, I'm just quoting, and not everyone have a student SIM card. To me, I still think it is still very expensive to a Tongan, given that, looking at our economy, look at like cost of living, and then you have the internet. That's all I have to say. Okay. And now we are getting deeper. Yeah. We have a fixed line plan at the moment that you can buy 1 gigabyte with 1 paanga. How cheap is that? If you can afford 1 paanga, you can afford 1 gigabyte. And then you say, okay, I can afford 10 paanga. We give you 10 gigabyte. So at your disposal, maybe you don't know this, but at your disposal, whatever amount of gigabyte you can buy. You are not forced to buy 130, to spend 130 per month. We have plans, and I'm sure digital have as well. We have plans that you can only buy what you want. So we have the price unit is 1 gigabyte per 1 paanga. So if you want 15 gigabyte, you just come with 15 paanga and say, okay, I want 15 gigabyte for a month. Well, unlimited means it's up to you. It's up to you. But now you are comparing a billionaire business to a small business. That billionaire have 400 billion worth, and he can spend anywhere. He can also subsidize from everywhere into Tonga. Tonga is a small market, but you are talking about digital and TCC, quite a small company. So you can't compare Elon Musk with TCC. We have we just use our own money here, and we don't have that amount of money, but we can give you what you want. It depends on whatever you want. Malo. Just to add to that, just remember that sorry to say, and no disrespect, the average person does not spend $300. The average person is spending $10, $20. So at $150 or $130,
that is 5 to 6 times what they would normally spend. So, to Sioni's point, one of the things that we do very well is we create bite-sized chunks that make it easy for people to pay for things. And that's one of the things that we do, I hope, very well, is we provide smaller amounts that allow people to access the internet in what they can afford. Because it's fixed location and hence the comparison point that Sioni's talking about is a fixed line connection. That's what you compare. You're not comparing the mobile network because you cannot restart how they speak. It doesn't work. And that's why you need all of the technologies to help provide all of the solutions, because I'm quite sure that you would be unhappy if you weren't able to use your mobile phone outside. These are the differences. Ki fia foki mai auria ki he mau ko kei polo. Na e pevu ko whamatala ne nai mai na tau tau mai waka ki he whaasinga mai nani. Peko e konga loto ko mai nani. Peka pau e au e mau ke kilomita ni manoa. E toi ki lo ange mahala ngau e whahoko. E lava wha ki taimi whafofua ki he kakato ko ngau e ka tau whafofua pe ka pau e te au e mau ia ki he kilomita ni manoa. Tau ri pe ai nengo te ke mahino. Ko e hae whafofua taimi pe a lava e restoa ko ki whehui ko e tahau tau tala noa fuken ha pick up ki he na e fuke tau kautaha ko e tonga seti pa ko e ke pe ko ha tukunga ku ai o tau ke mau hanga i toton ke ngai sloti ko ai ko ni fun wahe ko he ngai na tau toka nga e mea ko ia ko ha re na tau mi mau ka pau na tau ke mau e ngai sloti ko ana na toka nga i ko tonga seti kene toko ni ko ke tau palpare ma ko tau fe kuki moi he taimini timeline ke automatic ke off ke fast nga ko mahina o pau wa winga o wa hang ma kilomita ni manoa ta pe ke no ai leva o ke mahino e ka lava ta o spare go available time ni o fa ho na nengo o wa option ke ka go tu ke time ni o ga pe nga hi option ke o nga lava ko le lone au ke polo mea o kata ke polo ko he Pacific o ka pau te na mau a spea ko ia nga opsinia pa ka pau le ala tu nga ko o scenario ko nga o kai ke te mau ha spea ki ai le ko option fa o si pe ko no to o ta ke polo ko ia ke te nga fo mai ai avalis ia ki halau mahina ka wa fa fo he ka ia o ki ai tu nga ko e timing ko e tunga ko ki he tonga set mo me ai mo pick up ko me pega ke fa mahino ni ko tonga ke polo nga ta me fa te fito pena fa tonga nga ke polo he ke ma to kan ki satellite pe ko me pe ai ko me ko inga ko hange ko fe ko ane nai bo ha me na file ke polo me e ke pick up me satellite nga instead de satellite pick up ko ke polo pe ma to kan pe au ko ki ai ko fan ko ya na mai no pena fai ko feasibility start mo me ai ko option de le ta pe ya ko ke witan ko ai communication me to ngani ko ke polo pe ko funga le ta pe ko na fai ko me fe gum go na fai ai ale ko funga le ta pe ko fo mi wa o alo ke ka ta ke polo ko a Hawaii ki winga ke ritani hiji ka hoko loa hoko me ke polo ga si le palpare ma go time ni ko motu be ke polo go domestiki ke le be Vava'u ya te ya be le be Tonga ya te ya be ai ko Ha'apai pe ya si anga me nga go fai pa me fe ma ko ke restore communication ko ke Ha'apai ka go da va ko ke satellite pe mo u me go o ka un ke ton ke polo pe mo Tonga set mo me go tu be mahalo e lava ya ta fa ke pure anga ya to ko ni atu ya fe hu go fa mo peta fat ko pe ase ta o taimi so pe go starting campaign e fa ko fata ko me pa ni na ai ke ko manu ato na e ke fe fata ko ko na o starting na e me ai pa ni me ape he o wai pe fo ngane ko ta fa la ka wai pe fo kata
pega i whamata tu pega whungo. Ko ngā koe, nā toko e nā starting koe Vava'u and Ha'apai nā awa ki nā mau ki whamata ki pega te whunga e lau ki nā mau e ake Ia ka tuwha ke taimini ki tupe Tongatapu te ki ke aha hangofua pera laiseni starting i ki nau operate i Tongani. Ka koe tuwa ene pereo ka tuwa wa e lao ki he viseti pe koe satellite e ki for individual use o ku kei lava pe ai ha taha pe ko ha kautaha pe ko business o ke apply mai ki ha le viseti terminal license given une skill en whakatau en viseti mo en subscription me whainga kautaha satellite pe ka ko au ke alu individually and no charge is a bit monthly charge about spectrum license. It's a bit high than going through the network operators. Taimini. Ako raki pe ako wape ko mo fengat pe pa mo current network operators. TCC ko sell pa mo pe fa ki one talk pe ko toko wireless. Au ngai pe na satellite services available. In our own arrangement pa mo satellite operators. Kako tu e taimini. Ayo whihangema ai totoni Okay, totong tau panga wangi au tonga ki tau. Ai ka totong ya ki ho laiseni spectrum eh. Ko totong ya pa mo ka taha satellite ka me apia a ko pa mo ka taha satellite. Mahino mai ko e palpali mai tau tuai ai e whahako i ngā wei ko uhi ko e kautaha ko hau mi Singapore. Pe ko e waka io. Aia ko e ofitaha pe ia e tokoni na tau available ki Tongani ke ngā wei ko e ke hono ke mau ko e ni. Ikai. O guai pe ai ngahi alea pau ia ngā mai o kautaha o ngā wea ki kautaha ki Polokalama Pasifiki. Kau na mele o luna whai no pen tugeta o ngā of no kua hai ha kautaha ke ne whai kua maintenance ko ke tawa koe marine ko ke marine maintenance. Ai leo pa koe kautaha ko ia ai o mimi basic i apia au ha mohe ngā ke ofita ko o pe ia. Kana ia pe ka koe nai whai a service ai waka ia nai rai mai na ko me o mai ki suni nga panai tok mawa he mai pa me i Singapore i he uke ko osi ai na fai he fitu ko ya ai ko nga kon tok mawa he mai ba ka ni Singapore uke ko osi ya itu fa ko wa te ya mai ba wa mai na pe kon ki me mai na ki Pasifiki ta to ki si o le va ai ka tai mi ko e fai to ako na boni aga kautaha pe ko ia o ngawe aki ko to ko o kautaha ki o Pasifiki ia i whamala ko whahoko me ko ki whe eke pe ka sione me koso homo Pasifiki ko ngape ko mos kamata no tuku atu ke kakai ko nga foka kuna o si launch o mo mehange ko nika pau ko whe mauha ni ihe ngai o tumotu ko i toke lau ke ai hana o Pasifiki tata o piange ko Tongatapu ni o toka ngau ke ko ngai businessi hango Vava'u hange ko Ha'apai ko ngai hotele ko ngai whare koloa ko ngai ta whaaki pe foke ko ne motu ko niko e whetutaki ko e paanga tau te whitonga ko ngahi kautaha talaf paanga mo ngahi mea pehe ko ngā pe ko os kamata pe kamata a wheo mo se vesi ko ia ko ngā ko mo ngau e whao whaofan ko lava malo vitori pea ko tano no pe ke ia ko os kamata pe ko swa folau te ngai fui terminal ki Ha'apai pa mo Vava'u ki ni pe na ko le mai pa ko pe mo ni mau folau pe o folau pe ngai vitis ke restore na service going out very critical ki service ka ko tano no be ia os kamata pa ko si foto be ka customer malolin
Kutuki fo I whihui wha ose peka ka Stan. O hinga tau ia me ngai ta whaaki ko ni ko kumauhanga o whakahoko ai. Ngai whatongia ko ki he kakai o whanua. Hange ko retio, hange ko televisione, hange ko ngahi live stream, ko ni ko whahoko te Facebook. Hange ko hoko ngai taim peheni. Pak mau whawhia ma o lewa hawhanki tokoni. Hange nei ate whihui ki ai mei he. Wahaki I laiseni whakataimi pe. Ke maunga ake whanki mea ngā ua ko ko hinga koe services pe o tau hanga whai ke kakai. Ke hange ko uki I kore mai koe, pambu si anga lele I pe kai tuku mai ko ne hau pe ana ko lele tau kei polo, ko tuku ate ka ko hinga whake koe, e lele o valpe ku motu. E koe ngahi nā tula whaki nea mea he taimini, mahino pe kakai e whanua ka ko uhinga tau ki he whakahoko o I whatongia, whakaloko fua, ke kakai e whanua, he tau ko tau pe iono o whakahoko mea koe ni. Mo te whiwhiu peta, wa wawe mai ke ai ha regulator tau ataina. Hange ko uhila, o posi ai komisoni ai. Hange ko ni koe tau whakaukau ki he, ngai kau taha ke hea me Potungaue. Ko inga ke tau ala torge wiki mau te hamato whahela I motoro. Panauhana tō whakasio mai e ngai ta whaako ni ke apply ata ki laiseni pako hau ha tari pau manau toro. He ko ngai mea nea koe hoko te mau apply mai motori a kau koe stendi ta mai stenia. O lewa ke tari ka mea, o lewa ke tari ka mea. Hawhahinga platform mahino. Ko ngai ke tau ki unu atu ke he ko ua noa ua whain. Whihui ki tari ka whihui uraki. Ia ko tui ku lava pe o whahaka whanki temporary clearance ki ha ngahi echen request basi he situation I ku hoko. Mo whaitohi me pe ke he CEO. E malawa pe ke whaha CEO ki ai. Koe mea e tawhaki koe regulator I o ku of course, Mafoki pe lao e ki he regulator. We have the Communications Commissions Act, wafe tahauno. Paku ne osi whamanawa pe lao e aka e hango lao ku whamalmal pe hene ministry, regulator role in ministry. But ne o whainga awe ke whotu e regulator and it's going to happen soon, probably in the next 12 months. Ne makore ki USAID TCCP, they now heni on a mission a couple of weeks ago, can now fund my technical assistance ki whahako e set up ko a regulator. Paku oku osi about kamatanga awe ko ia I he mahina ni pe ko akos. Within 12 months, me was for to a regulator, more independent. Ang ebe ko lao. Kakatunga pe ay me whamatarapu ma o te tabi. Wala. Katui ke update na o si atu pe te pa mo timeline expecting a Cape Polo, but ko tui ka te ha li liu lahi pe ka mea ku tae add more mai for now until the Cape Polo until the end of the month at the uiat pe ke whahaki press conference. Ka pau ke te ha whehu whamaro atu ki he tau press conference, kamalo ke media, peho ki TTCL, TCC pa mo Tonga Cable, matui pe na mahina te tari o ngahi whehui, pehe ke update na o atu, hangwe lawa whate, kei whatatari au mai e waka ke whakahoko fully repair ni Cape Polo, probably midway mahina pe ko end of the month ke whakahoko e repair ka pau e mau e whapapau a length of the disrupted Cape Polo within the spare stock. If more than that, that's mean we'll need more time
ke fully restore ke polo. Mamalo ke TCC pa mo titselo the efforts on restoring their own networks e hongo motu ko ni ka hanga ba na lau the capacity satellite ku nanga it's about 50% or less or capacity e ke polo. So expecting a degrade in the service pa mo e quality, but noting they have done their best to provide the service ki fonua mo public. Magai lava e tau press conference for malo atu toki ai pe hame aku toki whanononga pe malo apito. Apito pia ko e kakato e Polokalama Makehe ko ni ko no whamala ala mai MEIDECC pia pe ke DigiCell pia mo e TCC pia mo kautaha ke polo ko ia Tonga ai tunga ke motuhi e whitu utaki ke polo ke vai whanua Vava'u and Ha'apai ka malo mo mea mai ka mo mea